Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve à Ville-Saint-Laurent, à Montréal, où durant la nuit, vers 2 heures du matin, 3 commerces juifs, une pharmacie, une pizzeria cachère et une boucherie ont été ciblés. Des croix gammées ont été peintes sur leurs vitrines. Cela survient après une série d'attaques visant des institutions et des commerces juifs à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. À Toronto, le gym appartenant à un organisateur de manifestations iraniennes a été criblé de balles, 17 au total. À Montréal, depuis l'attaque du Hamas contre l'Israël le 7 octobre 2023, on observe une augmentation marquée des actes antisémites. Des écoles juives ont été ciblées par des coups de feu. Des cocktails Molotov ont été lancés contre des synagogues et des centres communautaires et plusieurs menaces de mort ont été rapportées. J'ai pu obtenir la vidéo de surveillance de la pharmacie qui montre l'homme en flagrant délit. J'ai également parlé avec la pharmacienne qui est aussi la propriétaire du commerce. On s'est réveillé ce matin et puis on a reçu ce vidéo qui filmait l'avant de la pharmacie avec des croix gammées sur chacune des vitrines. Donc c'est un crime haineux et on est en train de faire tout ce qu'il faut pour trouver le responsable et puis l'amener devant la justice. Je pense que les caméras sont assez nettes. C'est possible qu'on ait la chance de pouvoir identifier cet individu et j'espère que ce sera fait d'ailleurs. Nous avons déjà appelé la police, nous ont donné un numéro d'événement et puis ils vont poursuivre une enquête. Ça fait 40 ans qu'on est dans ce traitement et puis c'est la première fois qu'on a un crime haineux comme ça contre notre foi, quoi. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a visé, vous, les 3 business? C'est simple, parce qu'à l'entrée de notre pharmacie, il y a ce qu'on appelle une mezouza qui nous identifie comme personne de confession juive. Et puis, donc, c'est très facile à identifier, quoi. Vous avez des préoccupations, surtout avec la dernière frappe en Iran. Est-ce que vous avez des préoccupations que ça pourrait escalader et avoir d'autres crimes comme ça? Oui, je pense que ça pourrait escalader, ça pourrait devenir plus grave et malheureusement, des choses qu'on n'aurait jamais pensé seraient arrivées au Québec, elles arrivent. Parce que des fois, les gouvernements sont un peu trop doux concernant ce genre de crimes ou concernant certaines politiques. Et puis voilà, on en paie le prix, quoi. La Deuxième Guerre mondiale, le monde a tourné la tête. Ils sont restés silencieux et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Alors aujourd'hui, il faut dénoncer, il faut poursuivre, il faut éradiquer ce genre d'événements. On est au Québec. Pourquoi est-ce que le conflit est transporté ici? Il est transporté ici parce qu'il y a des radicaux ici aussi au Québec, c'est tout. Sinon, ça n'arriverait pas. La situation s'empire et puis les actes deviennent plus violents et plus graves. Éventuellement, il y aura une exode. Un des propriétaires m'a parlé sous couvert d'anonymat. Moi j'arrivais de chez moi et puis comme d'habitude j'ouvre la porte et ça pouvait pas passer inaperçu, donc ça se voyait, c'était bien flagrant, c'était de la peinture, c'était des gros signes. Donc je les ai nettoyés, that's it. C'est pas la première fois que ça arrive déjà, donc c'est la 3e ou 4e fois. Donc on a un peu l'habitude, non? C'est pour ça que quand je suis arrivé et j'ai vu ça m'a rien fait, quoi, parce que on a l'habitude, quoi. Donc j'ai juste commencé à nettoyer et je me suis dit de toute façon ça va toujours durer, ça. On nous a cassé le vitre la dernière fois. Moi je pense que c'est juste de l'intimidation. Je pense que c'est juste pour nous embêter, mais ça nous fait rien du tout. Donc voilà, je sais que ça va encore se répéter, ça va jamais s'arrêter. Je pense pas que c'est des gens intelligents. Et voilà, ça va toujours être comme ça, je pense.
Ben, je pense, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, que la police a arrêté ce matin une ou deux personnes. C'est vrai que n'importe quoi peut arriver. Et voilà, on verra bien. On espère que non. Et une dame qui venait rendre visite à son oncle, travaillant à la pizzeria, a également accepté de me parler devant la caméra. Well, I just find it very disturbing that, you know, you're going into work, everything's fine, and for some unknown reason, somebody decides to put a swastika on your window. I mean, what have you accomplished from that? Is it for what reason? For intimidation? Are you trying to scare? Business goes on. They wiped it, they took it off, and at the end of the day, it just leaves like a lingering bad taste knowing that anybody could do that in the middle of the night. It's just a sense of intimidation. And I mean, they're trying to make us afraid that there's going to be escalation. Well, all of them are targeted under one common denomination. They're all Jewish-owned businesses. Mm-hmm. That is the main reason. I mean, he's the one who got the swastikas, but the other business, they had their windows smashed not too long ago. Them as well. It's all because they're Jewish-owned, no other reason why. Well, we know clearly it's anti-Semitism. Why? I don't know, because as I said, my uncle's business, he's just, you know, here doing what he loves. It's his business, it's his livelihood. His neighbors, exactly the same thing. They're not bothering anybody, so why are they being bothered? The only reason is because they're Jewish-owned businesses and it's anti-Semitism. But where does the anti-Semitism come from? Ignorance and perhaps to a certain level, jealousy. Mm-hmm. Jealousy that these people could stand on their own and, you know, make their own living. More and more that I see people in my community seeing something like this, yeah, we get angry and we, you know, passed all the information around when there's been one of these businesses has been vandalized, you know, targeted. There's going to be a statement obviously made by the organizations such as B'nai B'rith, CIJA, but the day-to-day people from our community, we get angry, but we're also very resilient. We just say, this is not going to install fear in us. We're just going to get stronger, and we're just going to get tighter and more united. As a matter of fact, since October 7th, 2023, we haven't been lurking and hiding. We've actually become actually much more united and stronger as a community, and not just in Montreal. I'm talking about the Jewish diaspora all over the world. With the escalation that we are seeing like now with what happened in Iran, do you feel that Montreal is safe now for the Jewish people? It's a good question. I believe that despite all these threats and vandalism and, you know, anti-Semitic tropes, for example, my niece who's in McGill Medicine, she saw a note on the McGill Med that said, Jews go home, free Palestine. Well, good news is she still applied to McGill in family medicine and she still got in. So again, it's not going to scare us, it's not going to fear us. And coming back to the Iranian community, as a matter of fact, whoever's feeling this type of level of anti-Semitism, they've actually shot themselves in the foot because the Iranian community has gotten a lot stronger with the Jewish community because they are both in favor of the IRGC crumbling, and that's exactly what happened. And if you see the protests that were going on, you would see the Iranian flag, the older Iranian flag with the lion, the Israeli flag, and the Canadian flag. So I strongly believe that the group of people that are anti-Semitic and the pro-Pali crowd, as we call them, are becoming now the minority. Mm-hmm. And we are much more the majority. And, you know, I keep on receiving messages from Iranian friends that keep on saying, thank you so much. Thank you for support of it. Because when this was going on since January and thousands of people being murdered, especially women, the pro-Pali crowd was not saying, oh, this is terrible. Women and children are being murdered. Babies are being murdered. No, silence, zip. But the Jewish community were reaching out to the Iranian community, and I know because I have friends, and they were saying, thank you for supporting us. And now you could see that they're actually together.
And no, I'm not afraid that something's going to happen in Montreal. I think that the tables are turning. Do you have maybe a message for the people in charge at the government, especially regarding reports that reveal that there is some individual linked to Hamas and also member of ERGC who live here in Canada? You know what? I think that's probably kept very under the radar. I don't think it's common knowledge, but definitely organizations such as the Muslim Brotherhood should be determined as a terrorist organization, just like the IRGC is supposed to be determined as a terrorist organization. I think that there's definitely a lot more that needs to be done, and if they're aware of it, the government, there could be a very good reason why they are trying to suppress that information. We are seeing politicians saying and denouncing what is happening, but we don't see concrete action to protect the Jewish community here in Canada. What would you want to see them doing regarding that? Well, starting with our Prime Minister, it would be nice because he seems to doublespeak. First, he made a statement that he supported President Trump and the strike against Iran, and then he clapped back just a couple of days ago and said that he condemns Israel and USA's actions, that they did it not in a legal fashion or whatever kind of jargon that he spoke. So, it would be better to have a prime minister who just is clear and sticks to one story. And I understand that he needs these people that put him into power, the majority that put him into power. He has to answer them, but he also has to answer to the Jewish community. We happen to be taxpayers and people that were born and were naturalized. We were born here, and we contribute a lot to the society. Apart from being taxpayers, we also do a lot of philanthropic work. We give back. Mm-hmm. So there's, we need a little more support coming from the government, that's for sure, to say that we are going to be protected. À Rebel News, nous avons parti une pétition à deportamas.com. Si vous pensez vous aussi que les gens qui sont ici, qui ne sont pas citoyens, qui chantent des slogans antisémites ou qui causent du vandalisme ou d'autres crimes, ils devraient être retournés dans leur pays. Donc, allez signer notre pétition à deportamas.com dès maintenant.